தேவன் கொடுத்த நல்ல வார்த்தைக்காக நான் நன்றி உள்ளவனா இருக்கேன். I'm really grateful to the good words that God gave us today. பாடல் நேரத்திலையும், even at the time of singing, worship நேரத்திலையும், at the time of praise and thanksgiving, மெசேஜ் நேரத்திலையும், and also at the time of message, தேவன் நம்மளோட முகமுகமா பேசியிருக்கிறார். God has been speaking to us face to face. அந்த பாடல் நேரத்தில் அந்த வார்த்தைகள் நாம் கேட்டோம். He looks behind my fault and saw my need. அதனுடைய தமிழ் அர்த்தம், என்னுடைய தவறுகளை தாண்டி என்னுடைய தேவையை அவர் பார்த்தாராம். At the time of singing we heard, He looked beyond our faults and saw my need. அதை தான் வர்ஷிப் நேரத்தில் சீனிவாசன் எடுக்கும் பொழுது, அவள் தீட்டுள்ளவள்பா, அவள் ஃபால்ட், அது அந்த தீட்டு உள்ளதுன்றது ஃபால்ட்டு. And even at the time of praise and thanksgiving about that woman, that hemorrhage that woman had, that was an uncleanness that she had. அதாவது என்ன ஃபால்ட்டுன்னா, அவரை வந்து ஒரு யூதனை தொட்டது ஒரு ஃபால்ட்டு, ஏன்னா அது ஒரு தீட்டு. And touching Jesus and whomever she touches, there is a fault, there is an unclean thing. அவள் வந்து ஜீசஸை மட்டும் தொடலை, உள்ளே வரும்போது எத்தனை யூதர்களை தொட்டான்னு தெரில. And she didn't just touch Jesus, but while she was coming through that crowd, she would have touched a lot of other people as well. அங்கே அவள் வரும்போது எல்லாரும் பார்த்து, ஹவு டேர், டக்கு நம்மளெல்லாம் தொட்டுட்டு வந்துட்டா அப்படின்ட்டு எல்லாரும் மனசுக்குள்ளே நினச்சிருப்பாங்க. ஆனால் ஜீசஸ் மட்டும்தான் மகளேன்னு சொன்னார். And those people who would have seen that woman would have been thinking, how dare she touches all of us and also goes to Jesus, but Jesus alone called her daughter. ஏன்னா அங்கே தொட்ட எல்லாருக்குமே தீட்டு, எல்லாருமே வந்து குளிக்கணும், என்ன பண்ணணுமோ அந்த லெவிட்டிகஸில் சொல்கிற அந்த முன்மைப்படி அவங்க செஞ்சு ஆகணும். And all of those people whom she would have touched on the way to meet Jesus, all of them would have become unclean, and they would have need to do a lot of things as written in Leviticus. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு ஃபால்ட்டை பார்க்கவே இல்லை. But Jesus did not see her fault. அந்த ஃபால்ட்டை தாண்டி அவளுடைய தேவையை உணர்ந்தவர். Jesus looked beyond her fault and saw her need. அதுபோல தான் நமக்கு இந்த மெசேஜும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். And I believe it is the same thing that we heard at the time of the message that we heard. அதாவது அந்த தீக்குச்சி விஷயம் சொல்கிறாரு, இந்த உலகமே இருண்டு இருந்தாலும் அந்த தீக்குச்சி வந்து இந்த இருளை வந்து பற்றி கொள்ளாது அப்படின்றாரு. And he said, even if the entire world is full of darkness, if one matchstick is lighted up, that darkness around it cannot consume that light. இந்த காலேபு அவங்க எல்லாமே வந்து அந்த கானான் தேசத்தை வேவு பார்க்க போகிறாங்க. Caleb and all those spies were going to spy that land of Canaan. அந்த ஜெயண்ட், அந்த எறும்பு மாதிரி தான் அந்த ஜெயண்ட் காலேபுக்கு தெரிஞ்சுது. And Caleb was able to see those giants like an ant. ஆனால் மற்றவங்களுக்கு எல்லாமே அது ஒரு ராட்சதன் மாதிரி தெரிஞ்சுது. But to all others, they saw giant as a giant. ஏன்னா அநேக காரியங்களில் நானும் உணர்த்தப்பட்டிருக்கேன். ஒரு ப்ராப்ளமோ ஒரு பிரச்சனையோ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வரும். And I also have seen that in my life, when some problem or some situation comes into our life, அது ஒரு ஜெயண்ட்டாக வராது. it does not come as one giant. முதல் வரும், அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே இன்னொரு ஜெயண்ட் வரும், அப்படியே மாற்றி ஏதாவது ஒன்று வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அது ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று, one upon one giant would come and another would come and it keeps on coming. ஆனால் நமக்கு இன்றைக்கி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, நீ என்ன பாரு. And what is said to us today is, look unto me. வானத்தையும் பூமியும் படைச்ச அண்ட சராசரத்திலையும் படைச்சு அவர் நமக்கிட்ட வாசம் பண்ணணும்னு நினைக்கிற தேவன். An almighty God who created heaven and earth, who desires to dwell and be so near to us. அவருடைய வல்லமை, அவருடைய மகிமையை நம்ம பார்த்தோன்னு வச்சிங்களேன், if we see his might and his glory, அந்த பாவம்லாம் வந்து நமக்கு அந்த எறும்பு மாதிரி தான் நமக்கு தெரியும். all our sin would be like an ant. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து அந்த சின்ன பார்க்காதவங்க என்ன ஆவாங்க அப்படின்னா, வனாந்தரத்தில் அழிக்கப்பட்டு போவாங்க. If those who do not see God, their sin seriously, they would be destroyed. வனாந்தரன்றது ஒன்றுமே கிடையாது, நம்ம போகிற வாழ்க்கை தான். இது எல்லாமே வனாந்தர வாழ்க்கை தான், நம்ம போகிறது எல்லாமே. That wilderness is the life, of wilderness, where there is a lot of emptiness. இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பாவத்தை பாவமாக பார்க்காம ஒரு பரிதாபம், அது இது என்னுடைய வீக்னஸ் பிரதர், அதனால தான் நான் அதை விழுந்துட்டேன்.
The other thing that we heard was not seeing sin as a sin. We just give excuses saying that, brother, that is my weakness. இது என்னன்னா ஃபேரோஸ், அதாவது உலகம் நம்மளை அழிச்சு போட்டுரும் இதை. And the pharaohs, the world will destroy us if we give excuses like that. நமக்கு இருக்கிற வெளிச்சம் என்ன அப்படின்னா, The light that we have, இயேசு கிறிஸ்து, Jesus Christ, அவரை தான் நம்ம முன்னோக்கி பார்க்கணும். and it is he whom we have to see. அவரை நோக்கி பார்த்த முகங்கள் வெட்கப்பட்டு போனதே கிடையாது. The eyes that have seen him are not put to shame. ஆம் பிரியமானவர்களே, இயேசு என்று பேரிடுவாயாக அப்படின்னா அந்த இயேசு நம்ம அந்த பாவத்திலிருந்து நம்மளை விடுவிக்க வல்லவராக இருக்கார். Yes, he was named Jesus because he is able to save his people from their sins. ஸோ தேவன் கொடுத்த வார்த்தைக்காக நன்றி உள்ளவனாக இருக்கேன். I am grateful to the word that God gave us today. ஒரே ஒரு விஷயம் ஜாக் பிரதர் ஒன்று சொன்னார், ஒரு சின்ன ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷனு. There was one small demonstration that brother Zach shared. அது எனக்கு சபையில் இருக்க ஒரு சகோதரர் திருப்பி எனக்கு நினைப்பூட்டும் போது எனக்கு ரொம்ப உற்சாகமாக இருந்தது. அதை நான் பகிர்ந்து கொள்ளணும்னு ஆசைப்பட்றேன். And when one of our brothers reminded me of that, I was really encouraged and I would like to share that. ஒரு மனுஷன் பக்கத்தில் ஒரு பச்சோந்தி ஒன்று இருந்துதான் அந்த தோலில். There was a chameleon that was sitting on the shoulder of a man. அந்த பச்சோந்தி ஒரு ஏஞ்சல் வருமா, இந்த பச்சோந்தி ஒன்று ரொம்ப உருத்தம், நான் இதை எடுத்து போடவா அப்படின்னு கேட்குமா. An angel would come to that person and say, hey, the chameleon that is sitting on you, that's going to trouble you a lot, so shall I pull that out and throw it away? அப்போ அந்த கெமிலியன் சொல்லுமா, நான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன், நான் அப்படியே தான் உட்காந்துப்பேன், உன் ஸ்கின்னு கூட தெரியாத அளவுக்கு நான் அப்படியே மாறிப்பேன், என்னை மட்டும் எடுத்து போட்டுறாத அப்படின்னு கெஞ்சுமா. And that chameleon would say to that person, hey, I would be good to you, I will change my color according to the color of your skin, and I will not give you any trouble, I will be very good, and don't throw me away. அப்போ அந்த ஏஞ்சல் சரி விட்டுடுங்க பரவாயில்ல அப்படின்றோம். And angel would also go by saying, okay, then leave it. இவன் சொல்லிட்டான் விட்டுருங்க பரவாயில்லன்னா அது ஏஞ்சல் போயிட்டாங்க. And that man would say, let that chameleon be there, leave it, and then angel will also go aside. ஒரு 5 வருஷம் இவன் அந்த சின்னு அது அந்த கெமிலியன்றது ஒரு சின் மாதிரி தான். அந்த 5 வருஷம் அவனை உயிர் பாடாக படிச்சிருச்சு, அவனை விடவே இல்லை. And that chameleon is a picture of a sin, and that for the next 5 years, that chameleon will trouble him a lot for those 5 years. அப்பவும் ஏஞ்சல் வந்துதான். And again the angel came. ஏஞ்சல் வந்தாங்க. ஸோ அப்பவும் கேட்டாங்க, இந்த எடுத்து போட்டுருவா, எவ்வளோ பிரச்சனை பண்ணிச்சு பரவாயில்லையா அப்படின்ற மாதிரி. And again the angel asked, this chameleon is creating a lot of trouble, shall I throw it away? அப்போ அந்த கெமிலியன் சொல்லிச்சான், நான் என்னென்ன மாதிரிலாம் பண்ணேன், இனிமேல் நான் இந்த மாதிரிலாம் செய்யவே மாட்டேன், நல்லபடியாக இருப்பேன், இந்த ஒரு வாட்டி எனக்கு சான்ஸ் கொடு அப்படின்னு சொல்லிச்சான். And again the chameleon would start begging, hey, I have done all of these things for the past 5 years, I will not repeat them, I will be good to you, I will not create you any trouble. And the chameleon begged to that person again. அப்போது ஒரு 5 வருஷம் போச்சு, அதே மாதிரி தான் கெமிலியன் மாறல, இன்னும் அதிக உபத்திரவம் தான். And again he let that chameleon be on his shoulder, and again another 5 years went by, chameleon did not change, and that chameleon gave him a lot more trouble for the next 5 more years. மறுபடியும் அந்த ஏஞ்சல் வந்தாங்க. And again the angel came. இப்போ இவன் மனசில் தீர்மானம் பண்ணிட்டான், வந்தால் ஏஞ்சல் கிட்ட சொல்லி இந்த கெமிலியனை தூக்கி போட்டுடணும் அப்படின்னு. And now that person was so determined, now when the angel comes, I would want that angel to throw this chameleon away. ஸோ ஏஞ்சல் வந்தாங்க, அதே மாதிரி தான் அந்த கெமிலியனும் கெஞ்சிச்சு என்னை விட்டுறாதுன்னு. பட் இந்த வாட்டி இவன் தீர்மானமாக இருந்து அந்த கெமிலியனை தூக்கி போடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னான். And again when the angel came, again the chameleon also started to beg all over again, just like it did the last couple of times. But this time that person was so determined and decided to throw that chameleon away. அந்த கெமிலியனை அவங்க வந்த உடனே சொன்னாங்க, போட்டுடுங்க, எனக்கு இது தேவையில்லைன்னே அதை தூக்கி அப்படி போட்டாங்க. அது ஒரு வெள்ளை குதிரையாக மாறிடுச்சு. And now the angel came, and that angel plucked that chameleon and threw it away, and that chameleon became a white horse. அப்புறம் அந்த ஏஞ்சல் சொன்னாங்கன்னா, இந்த வெள்ளை குதிரை மேலே நீ இப்போ நல்ல பிரயாணம் பண்ணலாம், எங்கே வேணாலும் போகலாம், யூ கேன் ஃப்ளை அப்படின்றாங்க. And now the angel said, now you can travel on this white horse, and you can even fly on it. அநேகர் நம்மளில் என்னவா இருக்கும்னா, அந்த கெமிலியனை பச்சை பாதம் பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே பரவாயில்ல, அது ரொம்ப கெஞ்சுது,
விடுவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அது தெரியல, நீங்கள் அதை கழட்டி போட்டிங்கன்னா அது குதிரை, அது மேலே நீ ஏறி சவாரி பண்ணலாம். Many of us are also like that, who are keeping sin like a chameleon and showing pity to that sin, but when we throw it away, we can travel on it. நம்ம அதை சின்ன பார்ப்போம். பிரச்சனைகள் வந்ததுன்னா அதுக்கு மேலே பெரியவர் தேவனாக இருக்கார், அதை நம்ம பார்ப்போம். Let us see sin and call sin by its name. Let's call sin as sin, and let us see God bigger than all the giants. நம்மளை நாமளே அளந்துக்க வேணாம். Let us not measure according to by seeing ourselves. எந்த சூழ்நிலையிலும் நம் தேவனை அளந்து பார்ப்போம், அப்போ எல்லாமே நமக்கு சின்னதாக தான் தெரியும். In all circumstances, let us see God, and all the other things would be so small before தேவன் God. கொடுத்த நல்ல வார்த்தைக்காக நன்றி உள்ளவளாக இருக்கும். Let us be grateful to the words that God gave us. நம்ம கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணலாம். Let us bow down in prayer.